you the concept. So what is three-phase fault? Guys, what is three-phase fault? See, there is a simultaneous short circuit across all the three phases. So அந்த மாதிரி ஒரு short நடக்குது. For example, you're having A, B, and C wires or conductors beside your house, right? So what is happening if a foreign conductor or another conductor is falling on these three cables? Okay. So when they fall, what happens? These three conductors gets shorted, gets connected to each other, right? This kind of fault is called what? Three-phase fault. Okay. It occurs infrequently. அப்படின்னா அவ்வளோ வந்து ஆஹ், ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்கக்கூடியது இல்லை, ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் இந்த ஃபால்ட் அப்படின்றாங்க. பட் இட் இஸ் த மோஸ்ட் சிவியர் ஃபால்ட். இதுதான் ஏன்னா மூணு ஃபேஸோட கரண்ட்டுமே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து போகும். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் most severe. When you compare it with the other types of faults, this is the most severe type of fault. So this is very frequently asked question about symmetrical fault. Short circuit capacity. ஏன் இதை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை வந்து எவ்வளோ அந்த ஈக்குவிப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனாக இருக்கட்டும், see how much short circuit current அதனால it can allow it to pass without burning off. ஸோ இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் தான் மோஸ்ட் சிவியர்ன்றதுனால நிறைய கரண்ட் அப்போ தான் போகும். ஸோ அப்போ போகக்கூடிய அந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை வச்சு தான் சர்க்கியூட் பிரேக்கரோட ரேட்டிங்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் சிவியர் ஃபால்ட். ஸோ இந்த பீக், இந்த ஹையஸ்ட் கரண்ட்டை வச்சு தான் சில பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னுவாங்க. ஸோ லெட் us see what is that short circuit capacity at a bus in a common measure of the strength of the bus. So as I told you, this is the most severe, so highest current will flow. So it is the measure of the strength. இவ்வளோ current இதனால செலுத்த முடியும் அப்படின்னா, then that is the peak, the maximum current it can. So அதை வச்சு தான் டிசைனே பண்ணுவாங்க. Okay. So the short circuit capacity or short circuit MVA at bus K is defined as the product of magnitudes of the rated bus voltage and fault current. Okay, so what is the product of the rated bus voltage and fault current? It is very simple. It is your short circuit MVA. So short circuit MVA formula is short circuit MVA or short circuit capacity at the bus K is nothing but root 3 into line voltage into phase current into fault current into 10 power minus 3 will give you your MVA. So this is very very important. So based on this, there are so many problems are actually asked in your competitive exams. Whatever